have interest to take up that tourism as a challenge to bring the required changes. मिनिस्टर झालो म्हणून जायना, तितून काम करचें पडटलें. तेंची जी मायंडसेट आहा, स्पेशली आयज डायरेक्टर बरो मेवलो आमकां, पूण तेंची दुसरे ऑफिस स्टाफ आहा तेंची मेंटलिटी कितें आहा, आमी ऑफिसानूच रावन काम करतले म्हणून. ऑफिसान रावन काम जायना. यू कॅन वर्क ऑन द कॉम्प्युटर, 5 people are enough. The remaining have to be on the field. You have to see what is required and what is not required. What is happening in the state of Goa? How we can get the best tourist? What the world is giving? What the other country is giving? What Sri Lanka is giving the international tourist? And why we are lagging behind? This is what has to be understood. This is what has to be given to the people. आमकां एक व्हडली एजन्सी हाडपाची गरज ना. We don't have to spend money to bring one agency to decide how we are going to run the tourism. Tourism was run by all these people who are sitting over here. हे बायकीचेर फाटल्यान बसल्या आनी हिंगासर उबे आहा, हेंच्यांनी ट्युरिजम फुडें हाडलें आहा. हेंच्यांनी हे सगळे घरा लागीं होम स्टे केल्ले आहा. इतली वर्सां जालीं ते आपल्या घरान ट्युरिस्टांक धरून तेजे गेस्ट हावस तयार केल्ले आहा, रिसॉर्ट्स तयार केल्ले आहा. हिंगा धाकटुले रेस्टॉरंट आहले टिटोज, तेजे आयज ब्रँड जाल्लो आहा, ब्रँड टिटोज, मॅम्बूज आनी बाकीचे सगळे तेजे रेस्टॉरंट. सो दीस इज वॉट वी हॅव डन दीस, and we don't require a specialized agency where we spend crores and crores of rupees. The government is spending crores and crores of rupees to decide how the tourism will go forward in Goa. ट्युरिजमाचो मार्ग फुडें कितें गोंयान, हेका आमी 5-5 कोटी मोडटा. म्हाका हांसूंक येता मागीर. हांवूय सरकाराचो भाग. आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, बट वेन आय वॉज MLA लास्ट टायम, गव्हर्मेंट आय थिंक स्पेंड 5 crores टू डिसायड आमी ट्युरिजम कशें व्हरप फुडें. आनी कोण डिसायड करता? कोण तरी बेंगलोर बसला थिंगा कॉम्प्युटराचेर आनी डिसायड करता आमी ट्युरिजम कशें व्हरप फुडें पळय. सी, दीस इज आवर मेंटेलिटी. दीस इज वॉट वी आर थिंकींग की कोणें तरी तें दुबायन केल्लें म्हणून आमी करप. म्हाका दिसता हें चुकीची गजाल. लेट अस ऑल वर्क टुगेदर. एंड दीस इज जस्ट द बिगिनींग आफ्टर पॅन्डेमीक. पॅन्डेमीक सोंपलें आनी तेचे फुडें आमी tourism कशें फुडें व्हरप is a big challenge. All the other countries are also trying to attract foreign tourism. What you have said is rightly right. I am following up with MHA to bring international foreign tourists to the state of Goa, and I am confident that in the month of November they will give clearance for charter flights to land into Goa. I will speak personally if required. I will take an appointment and go and meet Mr. Amit Shah or whoever is required to be met at Delhi to tell them that Goa is depending on this. ह्या वाड्या वयले लोक, हे लोक म्हणटा बरें कितें तें कर. आनी बरें करतना जेन्ना जेन्ना आमी मिटींग आपयता, पंचायत आपयता, आमदार म्हणून हांव आपयता, ह्या वाड्यांतले कांय एल्डर्स फुडें सरता, तेन्ना तेन्ना सगळे जाण येता. ओपिनियन खूब आसता, म्हणजे खूब जाणांचे खूब भाशेनी चिंतप आसता, पूण फायनली ते एक मत करपाक सगळे जाण वावुरता. आनी म्हाका दिसता टिटोज लेन वन वे करपाक खूब कठीण जालें. आनी टिटोज लेनान हो रोड कनेक्ट करपाक जो तुमकां दिसता, हो रोड आदी नासलो. हिंगासर असो येवन ते सायडीन भायर सरताले आनी बारीक रोड आसलो. द रोड वॉज व्हेरी नॅरो, कंजेशन जातालें. आनी म्हाका उगडास येता जेन्ना हांव 2012 आमदार म्हणून निवडून येयलो, तेचे पयलो पासून टिटोज लेनान आमी येताले कितलींच वर्सां. बाबरिकी आमचो फ्रेंड आसलो, पूण जेन्ना आमी टिटोजान बसताले तेन्ना एक वास येतालो हिंगा. वास बिचार एक्चुली बरो वास येवपाक जाय, पूण हिंगा वास येतालो दुसरोच, मुताचो वास. उगडास येता अजुनी म्हाका. आनी हांव रिकीक सदांच म्हणटालो, रिकी हिंगा कितें तरी करपाक जाय. म्हाका दिसता टायम लागलो, पूण जितक्यो बरे गजाली
इवन CRZ असताना सारखं बिचार टॉयलेट घालूंक पावले आमी. ह्या दिसांनी खंय मेंटेनन्स मातशें बरें ना. कोण हिंगासर जे हे घेता टोल घेता पार्किंग टोल तेणी सांगलेलें आहा म्हाका हिंगासरलेच भुरगे ते. म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर चेंज करपाची गरज आहा. टॉयलेट 5 स्टार बांदला आमी पूण कितेंच काम केल्यार तेजे मेंटेनन्स करपाक जाय. ऑल्सो आदी म्हाका दिसता हिंगासर हेच हेजड आहलें. कोणूय हाडटालो गाडी हिंगा लायतालो आनी वयतालो. हिंगा जागोच नासलो. हिंगा इल्लोसो जागो आहलो. आयज उगडास करूसो दिसता आदले सरपंचाचो पासून बाब जोजफ सिक्वेरा तो आनी हांव जेन्ना हे लेनीर येयले काम आमी स्टार्ट केलें. बाब आल्वेडान आमकां फूल हेल्प केलो. तेन्ना उगडास येता की आमी हे सगळें काम हातीन घेताना अशें न्हू की आमी कोणाक तरी दुखयला कशें. कोणाचे तरी घर मोडला शॉप मोडला अशें कांय करूंक ना आमी. डेव्हलपमेंट करतना सगळ्या लोकांक मातशें फाटीं वच म्हणून सांगला. कोणाची दुर्गा मोडल्या आसतली पूण फाटल्यान बांदून दिल्या. जे मेन रोड कलंगूट टिंटोसून स्टार्ट जाला तो अप टू बागा आमी रुनायला 4 मिटरूच आहलो 4.5 मिटर आहलो. तो रून करून कंपाऊंड वॉल फाटी बांदून दिल्या. मातशें तेका बरें कंपाऊंडाक टायल्स बीन घातल्या. काम खूब उरला कलंगूटचें. ही स्ट्रीट लेनीचे मेन काम उरला हे वायरी अंडरग्राउंड घालपाच्यो. म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्या भितर सरकाराचे तिजोरीन थोडे पयशे येत जाल्यार हे 100% काम जातलें. म्हणजे हे सरकाराचे वाटेनसून जातलें. पूण हे स्ट्रीट हे मेन जी स्ट्रीट जी जाल्ली आहा ही अंडर टोटल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे CSR फंडिंग. 1 रुपया हितून सरकाराचो वचपाक ना. आयज शंक क्रिएशनान थोडे पयशे मोडलेले आहा. तेजे पयलीं उगडास येता बाब रिकी हेणें मेन फंडिंग केल्लें आमकां 50 lakhs. जेन्ना हे टायल्स घालताले आमी फुटपाथ करताले थोडी कंपाउंडां मोडून फाटी व्हरची पडली बांदून दिवची पडली. हे सगळे पयशे आमी एकठांय केले 10 जाणां कडसून. कोणा कडसून? हिंगासर लोक आहा तेंचेच कडसून. म्हाका उगडास येता हिंगासर बाबू आजगांवकार आसूं बाकीचे कोण आसूं सगळे जाण वावुरलेले आहा. गोवा ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन हे आमचें नॅचरल पूण हितून कितें तरी एडीड एट्रॅक्शन येवपाक जाय. डूज अँड डोंट्स आसपाक जाय. उगडास येता 2012 आख्खे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच न्हू आख्खे गोंयभर आमकां कचरो दिसतालो. तेजेरूय आमी सोल्युशन हाडलें. आमी फॅक्टरीत घातली टू प्रोसेस वेस्ट. सेम वे वी हॅव टू टेक ट्युरिजम टू अ डिफरंट लेवल. आमकां बरे ट्युरिस्ट येताले 1990s 2000 आनी 2005सून 4सून जे ट्युरिस्ट क्वॉलिटी डिक्लायन जावपाक लागले ती आयज डिक्लायनूच आहा. थोडे इंडियन ट्युरिस्ट आमकां बरे येता. बाकीचे फॉरेन ट्युरिस्ट जे हाय क्लास येताले ते येयना. वेगवेगळे रिजन आहा. मातसो पॉलिसी चेंज केली म्हणून बरे ट्युरिस्ट येवचे ना. हे आमचेर आहा गोंयकारांचेर. बागान फामाद कोणें केले? ब्रिटोज आहा सेंट एंटनीज आहा. बाकीचे ती 2-3 रेस्टॉरंटांनी थिंगासर एक 4-5 शेकां जी आदली फामाद शेकां ती आहा. सेंट एंटनी चलोवपी हिंगाच आहा आमचो फ्रेंड. तेणें आयज आनीक फुडें गेल्ले आहा सेंट एंटनी. म्हणजे आमच्या गोंयकारांक उमेद दिसता आमच्या गोंयकारांक हे रेस्टॉरंट फुडें गेलें. क्लब टिटोज सदांच रिकीक सांगता हांव डोंट एवर सेल दीस प्लेस. यू वील गेट मनी यू वील नॉट नो वॉट टू डू वीथ दॅट मनी. कितें करूं हे पयशे घेवन? लेट अस नॉट सेल आवर लँड वीच इज केप्ट बाय आवर ग्रेट ग्रँड पेरंट्स फॉर अस. आमच्या आदल्यांनी हे जागे दवरलेले आनी आमी हिकून लंडनाक वचून सेटल जावप आनी खंय कंट्रीन वचून सेटल जावप आनी थिंगा आमकां कोणूच वचना. आयज हिंगा आमी और आनी 50% ऑफ द पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द tourism activities in the state of Goa. Let us all work together. Let us all be ready. शेका बेगीन रेडी करूया. रेस्टॉरंटां जी बॉन आहा ती चालू करूया.
इंडियन ट्युरिस्ट येवपाक लागल्या तांकां वेलकम करुया. फॉरेन ट्युरिस्टांक आमी फेसबुकाचेर मेसेज घालया दॅट वी आर वेटिंग फॉर यू, म्हणजे आमी तुमकां रावल्या. जेन्ना ट्युरिजम सिजन गोंयान स्टार्ट जाल्लो आहा, MHA ओपन केला तसोच एअरपोर्ट आमचो फॉर इंटरनॅशनल लँडिंग. प्लीज कम टू गोवा, वी आर रेडी टू वेलकम यू. इतलेंच म्हणून म्हाका दिसता स्मार्ट स्ट्रीट केन्ना म्हणटा आमी, जेन्ना ह्या स्ट्रिटा वयले आनी सायडीक रावता पळय ते शेजारच्या वाड्यार आनी हे सायडीन आप टू बागा, हे स्मार्ट लोक असली स्ट्रीट करपाक दिता. हे इम्पॉर्टंट. पयशे सगळ्यां कडेन आहा. म्हाका दिसता केन्ना केन्ना अशें जाता की सरकार पयशे मोडूंक सोदता आनी थिंगासरलो लोक ओपोज करता. अशें आमी खूब कडेन पळयल्लें आहा. पूण हिंगासर जस्ट ऑपोजीट आहा. हिंगासरले लोक जे ह्या स्ट्रिटार रावता, जावं तो मार्सेलीन दिसोंक ना हिंगा. नाल्यार ट्युरिजम कित्याक जाय आमकां? ट्युरिजम नाका. ट्युरिजम आमचे गोंयकारा खातीर, ट्युरिजम आमचे शेकवाल्या खातीर, ट्युरिजम होम मेड डेलिकेसी हिंगा कुक्ड विथ पॅशन, सर्वड विथ लव. म्हणून हिंगा कोण तरी रोजी म्हणून हिंगा आसलें, ताका आमी घरा वच म्हणून सांगूंक ना. ताका आमी बरो काट करून थिंगा दिल्लो आहा. तेजे जनेल ओपन करपाचेंच उरलां. ते बरें सोरपोतेल आनी कितें चिकन शाकोती बरें करता आमचे. And all the street have beautiful poles with ambient lighting, the 4-color ambient lighting, red, blue and green and some other colors. So the entire lane, it lights in one color. So if you see from one end to another end, it gives a beautiful ambient lighting to the entire place, to the entire lane. Also, it has 50 watts of nice warm light which brightens up the place, the street, so it looks very nice and presentable. The next feature is the beautiful digital boards that you see. As you know, we have moved on from flex boards, from posters, from paper bills to a new high-tech signboard, that is a digital board. And this digital board will have a lot of themes, like aata tumhi jana Diwali is soon coming, then you'll have Christmas, then you'll have New Year. So we can put beautiful messages with themes, so the entire street looks colorful, vibrant, very warm and friendly. Any tourist that comes will look at it and feel part of, this festival, this unique theme and design and ambience that we have put up to this place. It will bring a feel good factor to everyone on this street. Apart from that, Ami Panchayat will put in messages reminding people, Baba, do not litter. No public drinking. Some social messages will go in. There'll be messages about enjoy the nightlife on this lane, enjoy shopping in this street. There'll be enjoy the water sports that is there on this beach of ours, the shacks, the delicious food that you can eat at the shacks. All these messages to support local businesses will come on this digital boards to help. So we have free Wi-Fi facility for the tourists to come. They can click pictures of the wonderful times they spend on the beach, eating food in the shacks or partying somewhere on the street. They can upload these pictures. They can promote this street and this lane. So to encourage more tourists to come, see we're having a fun time here. They can send these pictures all around the world, increase more people to come visit and enjoy this experience that they've had here. The next feature of this street is road safety. We have to pay a lot of attention to road safety. So you see, if you look down towards my left, you'll see solar blinkers being installed, which will show guide the vehicles. There are reflectors put up on the middle of the street. The footpaths have been cleared because a lot of obstructions were there. Saludin had helped clear a lot of these obstructions which are obstructing pedestrians. So that entire passage has been made very safe and easy for people to walk and access. There is a high resolution camera with movable lenses which are standing here. So the entire street is on CCTV surveillance. And yes, CCTV surveillance is connected on the internet, and the PI traffic as well as the PI will be given connectivity where you can see in the police station, even if he's patrolling elsewhere, you can see the things happening on the lane on his mobile phone. So this will give a sense of security to all the tourists and people over here. And also check on anti-social elements. They'll also get scared. Baba, we are being watched. So take care. This will give a sense of security to all the tourists visiting here, to all the locals. Also, they'll feel safe. Baba, inga CCTV So this was an important feature that we said we need to bring security and safety of tourists is important, and that is why we have
CCTV surveillance on the street. People come on the street, so we need to maintain the same characteristics. So we thought of various ideas and we were discussing, and that's when Mr. Aniket and Mr. Dugal, they got in touch with Kalangut Panchayat, saying that they would like to do a CSR project. They have worked on a lot of projects in Bangalore and in other places, but they've not done much in Goa apart from Panjim. They've done some small gardens. They want to do a big project, and we had this idea, we had this lane, and we said, come on, let's do something here. So with the Minister Michael, our Sarpanch, Zilla Panchayat member and all Panchayat members together, we sat, put down the blueprint, and today you have the Goa's first smart street of the hard work and effort of everyone over here, including the locals who gave in their suggestions and ideas, and today you have this smart street. This lane will indeed, being the first street in Goa, I think will go a long way. Thanks to Michael sir for doing this initiative, and also the Panchayat members, not forgetting Shawl Martins. And I think this will set an example to the entire state of Goa. Kalangut, which is known internationally, a well-acclaimed place, will definitely give people something of Kalangut to boost her. The street is going to be a remarkable experience, not only for the citizens of Kalangut, but also the tourists who come into Goa. They will feel safe. Thank you, sir.